motivated for the viewers and LIC and one of the top section, okay. So the forest ప్రతిసారి కానీ రైట్ సో ఏ సైలెంట్ అనేది మైండ్ లో ఎక్కువ రీచ్ అయిపోతుంది. సో ప్రతిసారి నేను వస్తున్నాను కొంచెం దూరంలో చేయండి యాక్చువల్లీ. సో ప్రతి సెక్షన్ లో ఉంటాం 4 ఎల్ఐటి 1 అండ్ ఏపీఎల్ 1 ఓకే ఎల్ఐటి 1 మళ్ళీ మధ్యలో వాళ్ళ యొక్క డెప్త్ రేంజ్ తగ్గినప్పుడు ఎప్పుడు పుషప్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో నేను ఇవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా గురించి కూడా తెలియాలి కదా. ఓకే అబౌట్ మీ నేను అందుకోసం సరిపోయింది. Post graduate completed first one and next one. May I is okay. And the application period also completed. And master of education and came to and very in India. Okay. So CBSE అంటే దాన్ని హైలైట్ చేయరా సార్ గ్రేట్నెస్ సరే నేను చేస్తాను. మోటివేట్ చేసిన క్యాంపస్ 107 ఓవరాల్ గా గ్లోబల్ చెప్తూనే ఉన్నప్పుడు ఫ్లో మంచిగా వస్తుంది. ఇక ఆ మధ్య నవ్వడం ఏం చేసినా ఫ్లో తగ్గిపోతుంది. సైలెన్స్ అనేది ఫ్లో ఏంటంటే దాన్ని అందుకోవడం చాలా కష్టం. సో ఏంటంటే మీ గురించి మీ 1.5 మంత్ ఉంది. సో ఆ 1.5 మంత్ లో ఈ కొంచెం వాళ్ళంతా మొన్న వాళ్ళు ఇచ్చారుగా మోటివేషన్ వాళ్ళంతా కాకుండా మేబీ రీచ్ అయ్యాం. Okay, so this is our qualifications. Okay, so 107 global institution in overall all districts and Warangal careers different. Okay, and it's training lot of districts and all government schools. Okay, all government teachers also trained to me. Okay, अन्य government teachers కూడా నేను train అని and and now next MSc psychology little bit clinic KRMR. Okay, any disease problem and mind problem and health disease and good students. Okay, soft skills also training, handwriting and memory improve. Okay, how to reach the your goal. So little bit techniques also given to the children. Okay, so through that we can see psychology and all education institutions teaching and like BTech and diet also. We know that diet students and peer students. Okay, so that is also and finally we practice. Okay, number of schools in all districts maybe and MA English for example last 8 years I teach very well in BTech colleges. Okay, and like CEC and CSE, ECE, EEE, IT, all students given to little bit more BTech college also. And now next to MSc chemistry. Through that and last lower to intermediate, for example, vocational, general, IIT, NIT, little bit all school colleges also trained. Okay, teachers as well. But IIT is the last one. This is the last selection option is and IIT. And a few years back only, and 2 years only. This is the only 2 years. Okay, so I have a little bit fell down. Okay. But remains are fluent and BTech colleges, diet colleges, degree colleges and PG colleges also. And now next we get diet trainers, BA trainers, okay, and distance teachers also. Overall, all institutions in India, CBSE, Master of Education, all schools eligible for teaching in India. Okay, MSc psychology. So whatever we go, psychology will follow. Okay. That is a better technique. So by us today logical thinking and 4 options for students. Logical thinking and memory power, mind game, spiritual energy. That is a wanted to everyone. Okay. For example, first one, do you remember
education, if you know education and taught in the different stage. Okay. Usually, every person, body education school, school, parent, 5 years started, education eప్పుడు ఉంటుంది. చూడండి, till the end of your course also, that's the not full stop. Why? Because if you join in job, if you join in job, that is also a work. Okay, so that is also very critical position. Okay, change your position. You have to change, improve your knowledge. Okay, so then supervisor, then and dean position, like the last position is the dean. And then if you hard work involved in that job also, and if you are get good salary, good position. So that is also education. Okay, if you have education, for example, what is the child follow here? For example, if you have education, okay, first one. What is the first one here? Job. For example, no one education, this is collapse. This is a Chinese collapse. Why? Because having work, natural works at home and outside. Now next, and the job here. Next one. What is the? Do you want next one? Better position, get money. Yes. If you get the job and 30 days come out, then they come and money. Super. For example, nowadays BTech students and crack very well in your 12 companies. Okay, best of in XYD. So now next. Vignesh, Yes. say hi. For example, everyone asks, for example, you will go outside, what is your work? For example, in education time, I'm intermediate, then and BTech, okay. Then MTech, okay. So what is there? Okay, and your job, okay. How much salary? So continuation come from others. Okay. For example, education is closed. Job, okay. Which institute and working place? Okay. How much your salary? Okay. So number of questions come from others, neighbors, relations, friends. If there you are in better position, talk very well. You are a bad position, let's talk outside. And ఏం చేస్తారు వాళ్ళు అవాయిడ్ చేస్తారు రిటర్న్ పొజిషన్ 3-4 questions involved. Okay, so you are in bad position and avoid you immediately. Why? Because okay, ఇంతే నా మిస్టేక్. సో అది ఎక్కడైనా మీరు చూస్తుంటారు, రిలేషన్ హోమ్ అయినా, నైబర్హుడ్స్ అయినా, ఫ్రెండ్స్ అయినా, రిలేషన్ అయినా, నువ్వు గుడ్ పొజిషన్ ఉంటేనే నీ ఫ్రెండ్ నుంచి కాల్ వస్తారు. ఓకే, సో నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావు తర్వాత అది 5 minutes అంతా కట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నీ పొజిషన్ వాడిని ఇంటర్వ్యూలో చూసిన వాడు వేస్ట్. సో ఇట్లా ఈ విధంగా ఉంటారు. సో అది ఎడ్యుకేషన్, జాబ్, నెక్స్ట్ వన్ మనీ, నెక్స్ట్ వన్ హ్యాపీ. ఓకే, here after this money, okay, happiness. Next one, go to that hand. All stages. All stages. All stages. Okay, friend. For example, very important goal state. Why? Because more problems in to human being, more stage. For example, you already have more decision to come to that person. Okay, having money. For example, you having more money, that problem will solve. Okay, not money. For example, that person will die. Okay. For example, have a security for home, security for home and good money. Okay, and have a problem to that to your family members. And having money, that problem is solved. Not money, that problem is not rectified. Okay. So here, all stages wanted and you're happy and given to the education. Okay. Now next this time is continuation. See here, for example, education. You have education. So good. Actually, ప్రతి పర్సన్ ఏం చేస్తారంటే అన్ని కావాలనుకుంటారు. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంటనే మూవీ రిలీజ్ అయిపోయింది, మనకు కావాలనుకుంటే చూడాలనుకుంటే, లేదా ఒక బెటర్ ప్లేస్మెంట్ వాళ్ళు వెళ్ళాలనుకుంటారు, అక్కడ ఏమో ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఎక్కడ హ్యాపీనెస్ ఉంది అంటే ఈ లైఫ్ లో సెటిల్ చేసుకోవడం బెస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడ ఉండదు. ఎందుకంటే చూడండి, వాడు క్రికెట్ లేదా మూవీ చూస్తుంటాం, ఓకే, లేదా ఒక అకేషన్ టూర్, అది ఏమైనా మినిమం ఆఫ్ ద డేస్ లేదా 1 hour, 3 hours, 1 week and 1 day మ్యారేజ్ అయితే ఇది ఏదైనా కొన్ని అవర్స్ లోనే ఫినిష్ అయితే
come out in the stage. అంటే వెంటనే మన న్యాచురల్ స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఎస్ఆర్ న్యాచురల్ స్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 అవర్స్ మూవీ ఓవర్ అది చూస్తున్నాను ఆ ప్రాసెస్లో షూటింగ్ జరుగుతుంది కాబట్టి హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది. ఓకే తర్వాత నీ పొజిషన్ ఏంటి? నేను నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్ మా ఫ్యామిలీ హీరోని సెటిల్ కావాలి. సో ఇదంతా మళ్ళీ నీ మైండ్ రిసీవ్ చేసుకుంటాను. అదే 1 డే ప్రోగ్రామ్ అయినా 1 వీక్ అయినా న్యాచురల్ పొజిషన్ కావాలి. నీ మైండ్ ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది తెలుసా? పర్ఫెక్ట్ గా నువ్వు సెటిల్ అయినావు అంటే యూ హ్యావ్ ఏ కంప్లీటెడ్ బీటెక్ ఎంటెక్ యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ జాబ్ ఇన్ యాక్సెంచర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో యూ హ్యావ్ ఏ ప్యాకేజ్ మనీ అండ్ ఫర్ యానం 2 lakhs ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్ మంత్. ఓకే సో అప్పుడు నీ లైఫ్ ఇస్ బిజీ షెడ్యూల్. ఓకే సో యూ హ్యావ్ ఏ గుడ్ పొజిషన్, యూ హ్యావ్ ఏ కార్. Okay, you have a good office and a good workers, colleagues there. Okay, and 1 day computer to home. Okay, that is a child is very best. You have it, for example, any little bit work is completed. For example, you have needed any things. You are అనుకుంటున్నాం అప్పుడు మనీ లేదు చూడండి. అప్పుడు మనం మంచి క్వశ్చన్ లేకపోతే స్కిప్ అయిపోతుంది. ఏదైనా క్లాస్ మనీ లేదు స్కిప్ అయిపోతుంది. ఇలా మీ దగ్గర స్కిప్ అయ్యే కాదు మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే అందులో ప్రాబ్లం ఏంటి? ఓకే సో మనం ఇక్కడ ఈ చైన్ ఉంటే ఈ చైన్ కండిషన్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి. సో ఈ చైన్ నువ్వు గట్టిగా బలంగా ప్రెస్ చేసావు. ఓకే దీన్ని మాత్రమే wherever it go book will come to be attached with you. ఓకే అంటే బుక్ ఎప్పటికీ నీతోనే ఉంటే దాని ప్రెస్ నీ యొక్క హోప్, నీ యొక్క అంబిషన్, నీ యొక్క గోల్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా నీ బుక్ మీదే ఉంటే ఏమైతుంది? ఎన్ని నెరవేరుతున్నాయి చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ బుక్ మాత్రమే పెట్టుకున్నావు, ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే లైక్ చేసావు, ఇండైరెక్ట్ గా ఎన్ని నీ వెంట పరిగెత్తులేవు చూడండి. సో ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రమే ఉంది కాబట్టి జాబ్ వచ్చింది. సో జాబ్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా 30 days కంప్లీటెడ్ మనీ లైఫ్ టైం. దట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ వాట్ ఈస్ లైక్ దట్. Okay, and next one, lifetime happy to all persons here, not only one. All persons, for example, in streets, every person will ask to whatever you are to. Job is an accenture, very happy. And for example, relations, neighborhoods. Every person nowadays is asking what is your work actually. So that time your heart is very proud and brain also relaxed and working very well. Okay. Now next, all states also security. It is a all state means protection or security. And it is education. Okay. So either like మనం ఏదైనా కోల్పోతాం. మనం సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది కదా దగ్గర చెప్పారు, మనీ అయితే రాసుకుంటారు, భూమి అయితే తీసుకుంటారు, ఎప్పుడైతే పోతూనే ఉంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎంటీ నౌ ఎంటీ దిస్ స్టేజ్ ఐ విల్ టీచ్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ టు ఎవ్రీ పర్సన్. Okay, and 1 to 1 my packet will fill up within 1 month. Okay, why? Because through only education. That is not in last. But nowadays all persons what you want enjoy with little bit enjoyment you wanted to do. Adi little bit that is a water. Heat is come and water is evaporate. Okay, so 1 day is completed, your memory also lost. So every time is important education. Lifetime is that is a channel continue. Okay, continue. Now next security. Full in English. But will in English. What is the next one? Security. What is the here security? Second half. In the second half. Second half belongs to the second half. For example, upgrade is very critical position for marriage. The what is the what your son is my son is farmer. Oh, I will call you later. But immediately. Okay. Next one. Okay, good position. But is only 10,000 job. Only 10,000. Okay. That is a 2 minutes class. After 10,000, okay, I will call you later. Okay. So 30,000 just to 10 minutes class. Okay, 1 lakh above. Okay. I will come to your next month. I will meet you. Okay. So I will meet you. I will call to you. Thereafter, and get to relationship, improve the relationship, and start the second life. So what is the important? That is money. That is money important. So education important. Job came. Second life is very good. That is the security. So these stages how to come? Actually, education.
For example, education rich person parents. అరే ఎవరి లాస్ రావద్దు ఇక్కడ రిచ్ పర్సన్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు అయినప్పటికీ వాట్ ఈస్ యువర్ వర్క్ ఓకే జస్ట్ విలేజ్ అంటే లైక్ షాప్ like any one shop okay maintenance okay that is postponed to marriage life every year one by one why because their father thinking about education so maybe little bit careless okay okay maybe they ask to village persons for a person that person can be office okay so not good that is a intermediate only which is a very particular field okay no much outside enjoyment very well very well okay they want to escape from village why because you know not for example money is not important character is very important so character is important why because if you build the education through the only character okay for example you are the correct habits same level education agriculture planning level education agriculture okay and next one patience level education rumor calm so for example good job you are an angry person and you are happy okay manager also get out from okay no there is no planning and get out my office okay there is no timetable get out my office so every class the government class minute character is very very important to attach to education that is the second step okay so that is the here because ఎవరన్నా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తేనే ఆ క్యారెక్టర్ ఇయర్ ఏంటంటే ఎందుకో ఇయర్ వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఎందుకు తక్కువ అంటే ప్రతిదీ ఎట్లా అంటే ఫన్ లాగా అనిపిస్తుంది ఏంద్రా క్యారెక్టర్ బాగానే ఉన్నదా every little movement hurt to others then is a loss the job loss the money loss of the promotion everything that is it for example if you went to BTech there is a lot of project work to every year 4.5 5.5 project work for example there is a less in the college every project work marks also decrease month by month okay for example you have a good character in your college and there is a marks also little bit of unexpectedly increase okay that is it think about only education time when you marks important okay so after that the society you are talking very less okay and అంటే ఫ్రాడ్ గా మాట్లాడుతున్నాము అన్ని తెలుసు ప్రతి ఒక్కరు సో అక్కడ ఏమవుతుంది డే బై డే నీ ఇమేజ్ ఎవరో తగ్గించేది నువ్వే తగ్గిస్తున్నావు నీ ఇమేజ్ సో ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ పట్ల వాడు ఫీల్ అయిపోవడానికి మాత్రం ఆ విధంగా అక్కడ నీ రేంజ్ నీ వర్డ్స్ లోనే తెలియజేస్తుంది వారే గుడ్ ఫ్యామిలీ ఆర్ బ్యాడ్ ఫ్యామిలీ వాట్ ఈస్ యువర్ నేచర్ అకార్డింగ్ టు వాట్ యువర్ బిజినెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ లో మనం తప్ప ఏది కూడా వర్డ్స్ మాట్లాడలేదు ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ తప్ప ఇంకెవరు ఏ యానిమల్ కానీ మాట్లాడలేదు ఓకే so why because there is a smart people so talk to very well very intelligent talk okay every person that is a hygienic and genuine that equal that ability that is a hygienic means daily మాట్లాడడంలో కూడా క్లారిటీ మాట్లాడడం అనేది ఒక అట్రాక్షన్ ఓకే అందరినీ మనం ఆకట్టుకోలేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్మల్ పర్సన్ మనం ఏం చెప్తుంటే అక్కడ మనం కొంచెం స్కిప్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఆ మాటలలో బ్యాలెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ అంటే కదా ఎడ్యుకేషన్ ఏం చేస్తారంటే నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే చూడండి వాల్యూస్ మర్చిపోయినాడు సార్ చూడండి లేదా చూడండి మంచి పొజిషన్లో ఉన్నారు అండ్ లొకేషన్కి వెళ్ళాలనుకున్నారు అండ్ గుడ్ జాబ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి టైం మొత్తం ఉంది అప్పుడు ఏమైందంటే నీకు తెలియకుండానే ఆటోమేటిక్ గా 10 మంది 10 members are gathered to one place and respect to you that is a happy so proud and your family also my son is and working at Accenture and Wipro okay through Google okay so that we very parents ఏంటి కోరుకుంటారంటే మీ దగ్గర నుంచి ఆ వాల్యూస్ రెస్టారెంట్ ఇంకా హార్డ్ వర్క్ చేసేది ఏంటంటే నువ్వు ఇచ్చే 1 lakh 2 lakh 10 lakh దాని గురించి వాళ్ళు ఇంకా వెయిట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాబడి చేసి కూడా
Okay. ఎట్లా పట్టుకుంటావు? The happiness. 20 My minutes. son working at Google and Accenture Wipro, they will every day feel very well, sleep very well at home, and roaming in outside in village and education is very happy. Why? Because there is no struggle at heart. Why? Because you are a good position. Both sons, both children, very settled. They feel very proud actually. అంటే లైక్ ఫీల్ అనిల్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ ఎంత ఫీల్ అవుతుంది వాళ్ళకంటే ఎక్కువగా పేరెంట్ ఫీల్ అవుతుంది యాక్చువల్ నేను రెస్పెక్ట్ తగ్గలు నీ వాల్యూ తగ్గలు నీకు ఇచ్చే డెసిగ్నేషన్ తగ్గలు అండ్ నీ సెకండ్ లైఫ్ లో ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ ఉండదు ఇది కంటిన్యూషన్ నార్మల్ గా ఈ స్టేజ్ లో సెకండ్ అకౌంట్ తోనే మనకి ఒకటే గుర్తొచ్చింది ఓకే మనము ఆ రూమర్స్ తోని ఆ బంద్ చేశారా సార్? ఎంత ఇస్తారా? మరి ఏం